Today, well, we're diving into a story that feels very, very 21st century. It's about how this 800-year-old tradition in India suddenly found itself under attack from a huge social media misinformation campaign. Right, we're talking about the Dharmasthala controversy, and it's quite a case. A really respected spiritual place known for philanthropy suddenly facing these wild accusations online, mass murder, cover-ups. Just exploding online starting around mid-2025. So our mission for this deep dive is, first, to unpack the specific allegations. Some were truly sensational. Then second, we need to look at how investigators actually countered this. We're talking, science, ground-penetrating radar, forensics, proving the claims were false. And third, critically, examining the methods behind this kind of modern attack, especially the use of things like AI deepfakes. Right. The digital weapons used. And the sources we're working from today are excerpts that detail that whole investigation, the legal side of debunking these lies that spread like wildfire on, well, X and YouTube mostly. Yeah, and it's worth noting, the sources specifically thank organizations like Politalks for helping get the facts out there when things were really heating up. That context definitely matters. Okay, let's start with the target itself, Dharmasthala. To really grasp how shocking these accusations were, we need to understand what this place is. It's more than just a temple, isn't it? Oh, absolutely. Dharmasthala is in Karnataka, in India. It's home to the Shri Manjunatheshwara Temple, a major pilgrimage site. But its global reputation really comes from its other side, massive philanthropy and service. A symbol of interfaith harmony too, right? Exactly. And huge charity work. You mentioned charity. What does that actually look like day to day? Well, the big thing is Ananhanam. That means the gift of food. Yeah. And they practice it on an incredible scale. Free daily meals for thousands of people, pilgrims, visitors, every single day. Thousands a day. Wow. Yeah, year-round. Plus, they run this huge network of hospitals, schools, colleges, the SDM institutions. So it's this combination, a spiritual hub and a massive social services provider, all run by one family lineage. That's right. The Hagen family manages the whole thing. The current head is the Dharmadhikari D. Virendra Hagen. He's responsible for maintaining this, dual legacy stretching back 8 centuries. Okay, so this long history, this reputation for stability and service, that almost made it a bigger target when the attack started. Around July 3rd, 2025, the first core claim, line number 1, it just went viral because it was so, well, extreme. What was the actual claim? It was horrific, really. The allegation was that over 100 bodies, mostly women and minors, had been secretly buried on temple land. This was supposedly over a 20-year period, from 1995 to 2014. And implicating local authorities and cover-ups, too. Yes, alleging systematic cover-ups, a huge sensational claim. How did something like that gain traction so quickly? It seems to have come out of nowhere. Well, the sources trace it back to one complaint. A former sanitation worker made these claims, which were apparently quite inconsistent from the start. Just one person initially. Yes, but that single source was amplified almost immediately. Coordinated social media pushes, Yeah. viral posts on X, these dramatic YouTube videos, hashtags like hashtag Dharmasthala files popping up everywhere. Sounds like classic information laundering. Take an unverified story, blow it up into a huge conspiracy. Exactly. And they also tried to give it some historical weight. They deliberately linked these new burial claims to an older tragic case from 2012. The Sujanya case. I remember that caused a lot of local grief back then. Right. So they tried to tie the new baseless claims to that past trauma to make them seem more credible. Okay, so let's get into the counterattack, because this is where, forensic reality hits social media speed. How do official investigators even begin to push back against claims like mass murder at a sacred site when they're spreading so fast online? That's the core challenge, right? The response needed to be completely solid, totally unimpeachable. So they brought in the big guns, technically speaking. The Karnataka police formed a special investigation team, an SIT. Okay, an SIT. And their whole strategy was objective physical verification. What kind of tech did they actually use? You mentioned science. They used ground-penetrating radar GPR and forensic archaeology teams. GPR basically sends radar pulses into the ground, creates an image of what's underneath. So they can see disturbances like graves without digging everything up. Precisely. It lets them target specific spots. They can detect anomalies that might suggest human remains. But that sounds incredibly time-consuming and probably expensive, especially compared to just hitting share on a viral post. It is. Much slower, much more resource-intensive. The SIT spent weeks surveying the areas the complainant pointed out and the spots highlighted in those viral videos.
But that rigor was absolutely necessary to counter the sheer volume of online noise. Right. So after all that careful, expensive work, what did they find? What was the definitive result? This is the crucial part. The SIT excavated 13 specific sites. These were the places directly alleged to contain bodies, and the finding was clear. No human remains. At all? No, wow. Zero. The claims were proven completely scientifically false. That forensic evidence is pretty damning for the accusers. And what about the original complainant? The sources mentioned their story started to unravel. Yeah, that's right. When faced with the official investigation and the total lack of physical evidence, the complainant apparently recanted some key parts of their story, admitted to inconsistencies when questioned further. Okay, and what about that link they tried to make to the older Sujanya case? The authorities had to address that directly, too. They pointed out that the CBI acquittal back in 2023 had already found no link whatsoever between that case and the temple or its management. So that was already settled legally. Yes, and the Karnataka High Court had already denied a reinvestigation years before. The new campaign was just, well, cynically re-weaponizing old pain. But there was a tiny element of truth they twisted, right? About burials sometimes happening on temple land. Can you clarify that? Yes, and that's often how misinformation works. Yeah. It latches onto a kernel of something real. Historically, some burials did take place on temple land. But, and this is key, the sources stress these were only for natural deaths. Ah, okay. Not suspicious deaths. No, natural deaths only, following specific local protocols set by the village council, the Gram Panchayat. It was a known, transparent practice linked to certain local beliefs about salvation, not some secret criminal activity. So the campaigners took a known, regulated historical practice and just twisted it completely. Pretty much. They reframed it as proof of a conspiracy. Okay, so once the physical evidence debunked the core claim, you'd think the campaign might die down. But it sounds like it didn't. It actually shifted gears. It did. It escalated. This is where the attack moved from just discrediting the institution to personally defaming its leader. Line number 2 directly targeted Dharmasthala Virendra Hegde. Right. What were the specific accusations against him and the family now? Well, they moved beyond anonymous burials. Now, the claims were that the Dharmadhikari himself orchestrated rapes, murders, cover-ups. There were these fabricated stories online about, thousands of skeletons hidden nearby. Thousands. That's just wild. Completely wild. And it's such a stark contrast to his actual public record over 50 years of service, building all those SDM schools, hospitals, the feeding programs we talked about. The sources also hinted at a political angle behind targeting Dharmasthala specifically. Yes, they did. The sources claim the investigation traced the campaign to a sort of political nexus. The alleged goal was to target Hindu institutions, particularly in Dakshina Canada, which is known as a BJP stronghold. So the sources suggest it was less about finding truth and more about, what, destabilization? Institutional defamation and political destabilization, yes. Using the temple's high profile as a weapon, rather than any genuine concern for justice, that's the claim in the source material. Okay. And this brings us to maybe the most disturbing part of the whole thing, line number 3. The use of sophisticated digital tools, specifically AI. This wasn't just fake news articles, was it? No, not at all. This is where it gets into next-generation disinformation. The sources detail the use of AI-generated videos, deepfakes. Deepfakes, wow. Yet circulating quickly on YouTube and X, these videos featured incredibly believable synthetic whistleblowers, fake people giving convincing testimony, claiming to have insider proof of these mass atrocities. So AI creating fake witnesses to back up fake claims. Exactly, designed to create this illusion of high-level, credible insider knowledge where absolutely none existed. That's chilling. The speed of creating a deepfake versus the time it takes to debunk it. How can law enforcement even keep up with something like that, especially if the creators are anonymous? It's a huge challenge. But the police response here was quite swift, and they focused on preventing public disorder. The local Belthangadi police filed multiple FIR's first information reports, which start the official investigation. Right. Against people identified as creating and spreading this false news, specifically intending to provoke unrest and, malign religious feelings. Did they actually manage to identify and charge anyone for creating the AI videos? Yes, crucially they did. The sources mentioned one individual, specifically identified as the creator of a sophisticated AI video, was formally charged in July 2025 for disinformation. That seems like a really important precedent, holding someone accountable for AI misuse like that. Absolutely. And the Karnataka Home Minister publicly reinforced this, warning that strict action would be taken against anyone
using social media to spread unrest. So a strong message about legal accountability for weaponizing AI in public conversation. But if you step back and look at the bigger picture here, it just highlights the incredible effort and resources needed to prosecute a lie that probably took, hours or minutes to create and seconds to spread. Yeah. It shows just how hard it is to counter this kind of mass digital defamation, even when you have undeniable scientific proof and legal backing. And the cleanup job required. That itself was huge. Lie number 4 was essentially dealing with the sheer volume of this stuff online, right? The social media fallout. The scale was just mind-boggling. To actually try and undo the damage legally, a court in Bengaluru had to step in. What did the court do? In August 2025, it issued this massive order. It directed the deletion of 8,812 specific, identified defamatory links across different online platforms. 8,812. Yeah. Nearly 9,000 distinct pieces of content, posts, videos, fake articles that had to be legally ordered, scrubbed from the internet because they were just baseless, malicious lies. That number, it implies either the platforms weren't removing it fast enough or they simply couldn't keep up with the flood. It really underscores the challenge, doesn't it? Yeah. The state had to use its legal muscle to force the removal of content that had already been seen by who knows how many people, causing real damage. But amidst all this digital sludge, the institution itself had support, not just in court, but on the ground, right? In the community. How did people react in the real world? That's a really important contrast. The support was very real, very visible, and immediate. Devotees, yes, but also, significantly, over 10,000 alumni from those SDM schools and colleges rallied publicly. 10,000? Yeah. They held large marches in cities like Chikmagaluru and Mysuru. They were vocal, defending the temple's sanctity, reaffirming their trust in its legacy of service. That community loyalty acted as a powerful shield against the online smear. And finally, let's talk about the cost. Not just the reputational cost, but the actual financial cost of fighting this. The sources mention the state spent a lot. A huge amount. The Karnataka government confirmed spending crores of rupees. That's tens of millions of rupees, just on the investigations. Wow. What did that cover? Everything from those specialized forensic teams, the GPR equipment deployment, the police manpower, and then the extensive legal battles needed to get nearly 9,000 links taken down. So a massive economic drain on public funds. Exactly. Just to combat coordinated online lies, even when the truth was, relatively speaking, straightforward to prove scientifically. And as the sources imply, that money could have been used for so many other things. A huge opportunity cost. So wrapping this up, what's the ultimate takeaway for you, the listener, from this deep dive? I think it's really about this stark imbalance, isn't it? The tiny cost to create a viral digital lie versus the massive cost in time, money, resources for institutions and governments to establish and defend the actual truth. Precisely. The source material makes it clear. The temple's innocence was proven through rigorous official probes, quick court actions, and that overwhelming community support. It successfully defended an 800-year legacy of really vital social service. Feeding hundreds of thousands, supporting healthcare, education. Right. All against what was essentially a sophisticated, politically motivated smear campaign, amplified by AI. And the sources have a clear call to action here. They're urging you, the public, to be more skeptical. It's not just about double-checking facts, but recognizing the pattern. You see a flimsy source amplified by slick deepfakes. That should be a red flag. Yeah. Support genuine institutions doing good work. Verify claims through official channels if you can. And importantly, report defamatory content. Yeah. Help clean up the public space. Which leaves us with a pretty big, maybe unsettling final thought. Well, given how sophisticated AI video generation is becoming, how fast things spread online, if a major state government had to spend crores fighting just one big localized disinformation campaign like this, what does that mean globally? Yeah. What level of societal self-regulation or maybe even technological intervention do we actually need to protect truth? And maybe more fundamentally, what happens to trust, to democracy itself, when proving the truth becomes just too expensive or too slow for too many situations? That is definitely something to think about. A very sobering question for the future. Indeed. Food for thought. Thanks for joining us on this deep dive into the real costs of countering digital lies. We'll catch you next time.
నేత్రావతి పుణ్య నదిని సిల్వర్ ఇది. ఈ నదికి పేరు నేత్రావతి పుణ్య నది. ப்ரோ வணக்கம். வணக்கம். உங்கள் பேர் எங்கேருந்து வரீங்க? ஹர்ஷவர்தன் சொல்லி சென்னையிலேருந்து வரேன். கடந்த ஒரு 6 இயர்ஸாக வந்து இந்த எஸ்டிஎம் இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சுருக்கேன். எஸ்டிஎம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் நேச்சுரோபதி யோகா இதில் படிச்சுருக்கேன். அது என்ன எஸ்டிஎம்எஸ் ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன? எஸ்டிஎம் ஸ்ரீ தர்மஸ்தல மஞ்சுநாத்தேஸ்வரா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் நேச்சுரோபதி சயின்ஸ். ஸோ ஸ்ரீ தர்மஸ்தல மஞ்சுநாத்தேஸ்வரா வந்து கோயிலோட பேர். கோயிலோட பேர் வந்து இது வந்து ஃபுல் ஸோ கோயிலோட இன்ஸ்டியூஷன் தான் இது. கோயிலோட இன்ஸ்டியூஷன். ஓகே. இப்போ கொஞ்ச நாளாக தமிழ்நாட்டில் ஒரு நெரேட்டிவ் ஒன்று போயிட்டு இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 400-500 பெண்களை வந்து செக்ஸ் டார்ச்சர் பண்ணி ரேப் பண்ணி கொண்டுட்டாங்க, எல்லாரும் இங்கே புதைச்சி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் இப்போ வரும்போது கூட அந்த சைட் நம்பர் 30 போயிட்டு வந்தேன். ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி அன்சேஃபாக இங்கே ஏதாவது ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? இல்லை, எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த மாதிரி அன்சேஃபாக நான் ஒன்றும் ஃபீல் பண்ணதில்லை. அப்புறம் ப்ளஸ் எங்களோட கோயின்டர்ன்ஸ் அப்புறம் எங்களோட வேலை செய்கிறவங்க கூட அந்த அன்சேஃபாக ஃபீல் பண்ணது மாதிரி நானும் கேள்விப்பட்டதில்லை. அப்புறம் அவங்களும் அன்சேஃபாக ஃபீல் பண்ணதில்லை. ஏன்னா வந்து பாஸ்ட் ஒரு 15 இயர்ஸாக வந்து நிறைய சீனியர்ஸ்லாம் இங்கே தமிழ்நாடுலேருந்து வராங்க. நிறைய பேர் வந்து இங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க தமிழ்நாடுலேயும் வந்து. எவ்ரிபடி இஸ் ஃபீலிங் குட், எவ்ரிபடி இஸ் ஃபீலிங் சேஃப். நல்ல ஹார்மோனியில தான் போயிட்டு இருக்கோம். உங்கள் கிளாஸ்மேட்ஸ் உங்கள் கலீக்ஸ் எல்லாம் யாராவது கேர்ள்ஸ் உமன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்களா? இருக்காங்க. அவங்க யாராவது இந்த சூசைட் பண்ணிக்கிறதோ இல்லை திடீர்னு காணாம போறது அந்த மாதிரி ஏதாவது விஷயம் நடந்திருக்கு? அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் நடந்தது இல்லை. இட்ஸ் வெரி சேஃப் ஹியர். பாஸ்ட் 6 இயர்ஸ் அந்த மாதிரி நடந்தது இல்லை நீங்க இருக்கிறது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி உங்க சீனியர்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்களா? அவங்களும் அந்த மாதிரி தான் சொன்னாங்க? அந்த மாதிரி ஒன்றும் சொன்னது இல்லைங்க. சீனியர்ஸ் நல்ல என்ஜாய் பண்ணி குட் நேம் டு தி இன்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் ஓகே ஓகே. தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன சொல்ல வரீங்க? இந்த நரேட்டிவ் தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போதைக்கு திஸ் இஸ் வெரி சேஃப் ஹியர். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. வரலாம், இங்க இது வந்து பார்க்கலாம். You can also study here. It's very good here, so no worries. Okay, thank you. Hi ma'am, உங்க பேர் என்ன? வைஷ்ணவி. நான் நாமக்கல்ல இருந்து வரேன் சார். தமிழ்நாடு. ஓகே. நீங்க? என் பேர் ஜெர்லின். நான் மதுரையில இருந்து வரேன். மதுரையில எங்க? மதுரையில இது ஃபாத்திமா காலேஜ். சூப்பர். வந்தீங்க? என் பேர் டாக்டர் ஸ்ருதி. நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வரேன். கோயம்புத்தூர். நீங்க? என் பேர் டாக்டர் தியா. நான் பாண்டிச்சேரியில இருந்து வரேன். ஓகே. நீங்க? ஹரிணி, திருச்சியில இருந்து வரேன். சூப்பர். அப்போ எல்லாருமே தமிழ் குரூப் தான். ஓகே. இப்போ தமிழ்நாட்டில் மேபி நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் வாட்ச் பண்ணியிருப்பீங்க, தமிழ் சோஷியல் மீடியாஸ் எல்லாம். தர்மஸ்தலால கிட்டத்தட்ட ஒரு 400 பொண்ணுங்களை வந்து ரேப் பண்ணிட்டாங்க, கடத்திட்டாங்க, செக்ஸுவலாக அவங்கள ஹராஸ் பண்ணி டார்ச்சர் பண்ணி புதைச்சி வச்சிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 17 சைட்ஸில் புதைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நரேட்டிவ் போயிட்டு இருக்குது. நீங்களாம் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்து இங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 இயர்ஸாக படிக்கிறீங்க இல்லையா? ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி இங்கே தான் அன்சேஃபாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? எதுவுமே ஃபீல் பண்ணது கிடையாது. ஷோர். ஓகே. உங்கள் கூட இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸோ அல்லது கூட படிக்கக்கூடிய ஏதாவது பெண்கள் யாராவது காணாமல் போகிறது, சூசைட் பண்ணிக்கிறது அந்த மாதிரி தான் நடந்திருக்குதா? எதுவுமே நடந்ததில்லை. இல்லை உங்கள் சீனியர்ஸ் யாராவது இங்கே ஒரு 10-20 இயர்ஸாக இங்கே ட்ராவல் பண்ணுறவங்க யாராவது இருப்பாங்களா? அவங்க ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அந்த மாதிரி? எதுவுமே சொன்னது கிடையாது. ஓகே. சரி, பர்சனலாக இந்த இன்ஸ்டியூஷன் பற்றியும் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன? யாரோ ஒருத்தர் சொல்லுங்கள். நான் வைஷ்ணவி, நாமக்கல்லேருந்து வரேன். இங்கே ஒரு 6 இயர்ஸாக நாங்கள் இங்கே தான் இருக்கோம். சோஷியல் மீடியாவில் இருக்க மாதிரியோ இல்லை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியோ எதுவும் ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இங்கே இருக்குது எங்கள் யாருக்குமே இருந்ததில்லை. அது இல்லாமல் எங்கள் சீனியர்ஸ் ஒரு 6 இயர்ஸ் 7 இயர்ஸ் பேட்ச் சீனியர்ஸ் வரைக்கும் நாங்கள் காண்டாக்டில் தான் இருக்கோம். ஸோ லாஸ்ட் 15 இயர்ஸ் வரைக்கும் இங்கே என்ன நடக்கிறதுங்கிறது ஒரு ஆல்மோஸ்ட் எங்களுக்கு கையில் நாலேஜில் இருந்துட்டு தான் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி எந்த விஷயத்தையும் நாங்கள் கேள்விப்பட்டதில்லை. அது இல்லாமல் எங்கள் காலேஜில் ஒரு 600-700 பீப்புள் படிக்கிறோம். இந்த மாதிரி யாருமே ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை வச்சும் நாங்கள் கேட்டதில்லை சார். பர்சனலி எங்களுக்கு இன்ஸ்டியூஷனில் நாங்கள் இங்கே வந்து 31st பேட்ச் நாங்கள் எஸ்டிஎம்ல. ஸோ திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் காலேஜ் ஃபார் நேச்சுரோபதிங்கிறனால தான் நாங்கள் தமிழ்நாட்டிலேருந்து இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணோம். ஸோ அகடமிக்ஸ் வைஸோ இல்லை டிசிப்ளின் வைஸோ இங்கே எங்களுக்கு எல்லாமே ஸ்ட்ரிக்டாக தான் இருக்குது. அட் த சேம் டைம் என்ன கற்றுக்கணுமோ அதை எவ்வளோ எங்களால் முடியுமோ அவ்வளோ நாங்கள் டீச்சர்ஸ் கிட்டேருந்து ப்ராப்பராக கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கோம். இதை தாண்டி பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸோ இல்லை எந்த பிரச்சனையோ எங்களுக்கு இருந்ததில்லை. மற்றபடி காலேஜ் எங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாகவும் டிசிப்ளின்டாகவும் தான் இது வரைக்கும் கொண்டு போயிருக்காங்க சார். ஸோ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எந்த பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸோ நாங்கள் கேள்விப்பட்டதும் இல்லை, இங்கே பார்த்ததும் இல்லை சார். சரி 1 2 3 Dharmasthala is safe. Okay, thank you.